Good evening, students. Today we will see the current affairs analysis dated from August 13 to 15th. The first news related to IOD, that is Indian Ocean Dipole. So Indian Ocean Dipole, so we having India here, and then you having Australia here. So in the area of western, that is Arabian Sea area, and then Bay of Bengal area la nadakkudiya temperature difference per da Indian Ocean Dipole appdin peru. So which means that is two dipoles are there. If it is warm, higher warming, and here it is cold, then that dipole is called as positive dipole. So it will bring rainfall in this area. So convectional process will take place. Rainfall will be very high in this area. Adhe negative. So inge cold temperature. So Australia, Western Australian areas la vandu rainfall irukadu. So that's the thing about the positive Indian Ocean dipole. So negative abdina, it will happen reverse. So inge cold ah irukum, inge warm ah irukum. So it will bring more moisture in this area. So convection process adhigama nadakum. So rainfall will be very high in this area, Australian area. So inge rainfall irukadu. So it's related to El Nino oscillation. So ipo negative dipole vandu Australiavukku adhigamana malaya kondu varum அப்படின்றத ஆர்டிகிள்ல சொல்றாங்க. That's why it came in news. So that's all about this article. The next news related to the butterfly mine. அது ஒன்றும் இல்லை, உக்ரைனில் ரஷ்யாவால் பயன்படுத்தப்பட்ட நம்ம ஊரில் கன்னி வெடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பட்டர்ஃப்ளை மாடலில் இருக்கும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பட்டர்ஃப்ளை மைன்ஸ், இல்லைனா க்ரீன் பேரட்ஸ் அப்படின்னு பேர். அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது, PFM1, PFM1S, நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹெலிகாப்டர்ஸில் இல்லைனா ஏர்கிராஃப்டில் கொண்டு போய் வயல்களில் இல்லைன்னா லைக் லேண்டில் போய் அதை போட்டுருவாங்க. ஸோ யாராவது அதை மிதிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த சோல்ஜர்ஸ் இல்லைன்னா டேங்க்ஸ் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து வெடிக்கும். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி பட்டர்ஃப்ளை மைன். அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, நெய்மை வச்சு சில வேளை உங்களுக்கு TNBC எக்ஸாம்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். தட்ஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன். ஸோ தேர்ட் ஆர்டிகிள் ரிலேட்டட் டு நமஸ்தே ப்ராஜெக்ட். ஸோ இட்ஸ் அன் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம். So India we having so many manual scavengers. Manual scavenging அப்படின்னா லைக் பீப்புள் வந்து ட்ரைனேஜஸ் வந்து கிளீன் பண்ணுறது. ஸோ மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங், சானிடேஷன் ஒர்க்ஸ் வந்து மேன்ஹோல் கிளீனிங் மேனுவலாக பண்ணுறது, பீப்புள் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்னு பேர். அது இந்தியாவில் அதிகம். ஸோ 2017 எல்லாம் 357 people died. 351 died because of this manual scavenging. அதை தடுக்கிறதுக்காக ஸோ நமஸ்தே அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அஃபேர்ஸ், அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட். ஸோ மெயின் மினிஸ்ட்ரி இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட். ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா சானிட்டரி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பீப்புளை வந்து அவங்களுக்கு சானிடேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸை வாங்குறதுக்கான லோன் சப்சிடி வில் பி ப்ரொவைடட். கேஷ் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் 15 lakh வரைக்கும் லோன் வாங்குறதுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் சானிட்டரி ஒர்க்கை வந்து கான்ட்ராக்டாக பண்ணுறவங்க எடுத்து பண்ணுறவங்களுக்கு, அண்ட் தென் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் டூயிங் திஸ் ஜாப் தே வில் பி ட்ரெயின்ட் வித் மெக்கனைஸ்ட். ஸோ இதில் ஃபுல் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நேஷ்னல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் மெக்கனைஸ்ட் சானிடேஷன் ஈகோசிஸ்டம். நேஷ்னல் ஆக்ஷன் பிளான்
for mechanized ecosystem. ஸோ இந்த மெக்கனைஸ்ட் ரோபோட்ஸ் இருக்கும், டெக்னாலஜிக்கலாக ரிலேட்டடாக அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இந்த ட்ரைனிங் டைம் பீரியடில் 3,000 per month வில் பி ப்ரொவைடட் ஃபார் per பர்சன். அது மட்டும் இல்லை, இதில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் இதை தான் தொழிலாக வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ வேறு ஜாபுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ஆர் எனி இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறதுக்கு அதுக்கான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் வில் ஆல்சோ பி ப்ரொவைடட். So that's about the Namaste project. இப்போ இதனால நியூஸில் வந்து இட்ஸ் ஓல்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட். நியூஸில் வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா 2000 ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு மேக் அ சர்வே. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு டூ திஸ். 500 அம்ரூட் சிட்டிஸில் தே ஆர் கோயிங் டு டூ. அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ண போகிறாங்க. எவ்வளோ மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ற கரெக்டான ஒரு புள்ளி விவரத்தை எடுக்கிறதுக்காக. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி திங். அண்ட் தென் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் வி ட்ரீட்டிங் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் அஸ் எ கேஸ்ட் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதில் அதிகமாக இருக்குது. சோஷியல் சேலஞ்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ தலித் இல்லைன்னா அன்டச்சபிள்ஸுக்கான ஜாப் அப்படின்றத ட்ரீட் பண்ணப்படுது. ஸோ தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டூ திஸ் ஒர்க். ஸோ எஜுகேஷனெல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்கிறதுக்கான வழிவகை கொடுக்குறது கிடையாது. ஸோ தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டூ திஸ் ஒர்க் லைக் கேஸ்ட் பேஸ்டில். ஸோ நார்தர்ன் சைடு யூ கேன் சி. ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக வி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ். ஸோ நேஷ்னல் லெவலில் வி ஹேவிங் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் ப்ராஹிபிஷன் ஆக்ட் 2013. ஸோ இட் வாஸ் ப்ராட்டட் அண்ட் தென் அதன் அடிப்படையில் தான் நமஸ்டே ப்ராஜெக்டும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். The next news related to யூபி ஜார்க்கண்டில் இந்த வாட்டி ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப டெஃபிஷியன்சி. இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு 122 இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்ததை விட அந்த பீரியடுக்கு பிறகு ரொம்ப கம்மியான அளவு மழை பொழிந்த டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஜார்க்கண்டை பொறுத்த வரைக்கும் 371.9 millimeters ரெயின்ஃபால் against 627.6 millimeters. அது மாதிரி யூபி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 251.7 millimeters ரெயின்ஃபால் அகெயின்ஸ்ட் 449.1 millimeters. ஸோ இதுக்கான ரீசன்ஸ் தான் we are going to discuss and then what is drought we will discuss. ஸோ ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் வேரியேஷன் இன் தோஸ் ஏரியாஸ். அதில் லோ ப்ரெஷர் அக்வரன்ஸ் வந்து இந்த வாட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சென்ட்ரல் இந்தியன் ஏரியா. தட்ஸ் ரீசன் ரெயின்ஃபால் வந்து யூபி அண்ட் ஜார்க்கண்ட் ஏரியாவில் ரொம்ப கம்மியாக பதிவாச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் ட்ராட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் டிசைடட் பை தி இந்தியன் மீட்ரோலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். ட்ராட்ஸ் அப்படின்னா ரெயின்ஃபால் வந்து டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கிறது. அதனால் அக்ரிகல்ச்சரல் லாஸஸ் அண்ட் தென் லேண்ட் will become incultivable லேண்டாக மாறும், arid லேண்டாக மாறும். ஸோ தட்ஸ் அ drought. ஸோ drought will be defined as ஸோ 25%க்கு லைக் கீழே. ஸோ முன்னாடி மழை பெஞ்சதுலேருந்து 25% கம்மியாக பதிவாகுது அப்படின்னா தட் இஸ் drought. தட் இஸ் நார்மல் drought அப்படின்னு பேர். அதே இது 26லேருந்து 50% நார்மலை விட. ஸோ இப்போ யூபி ஹேவ் கிவன் அ டேட்டா தட் இஸ் 627.6 millimeters ரெயின்ஃபால் இயர்லி இருக்கும். அதில் 50% வரைக்கும் தான் பதிவாகுது அப்படின்னா இட் இஸ் பாதிக்கு கீழே தான் பதிவாகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அ மாடரேட் ட்ராட். 50%க்கு மேலே கம்மியாக பதிவாகுது அப்படின்னா that will be called a severe drought. So these are the classification for the droughts. So droughts அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா it will affect the cultivations. அதில் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலை கம்மி பண்ணும். லேண்ட் வந்து ஏரேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி லைக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் will be lost. அது என்வாயர்மெண்டல் அப்புறம் எக்கனாமிக்கல் டேமேஜஸ் வில் பி தேர். எக்கனாமிக்கல் எடுத்துக்கிட்டா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் வில் பி ரெடியூஸ். ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் அஃபெக்ட் தி என்வாயர்மெண்ட். ஸோ
people know biological diversity வந்து affect பண்ணும், ecosystem will get affected. மழை இல்லை அப்படின்னு உயிரினங்கள் அழிய நேரிடும். அது மட்டும் இல்லை, லைக் சோஷியல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா farmers will go in loss and the suicides அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. And then farmers நம்பி இருக்கக்கூடிய families will go into the poverty, nutritional deficiency, அப்புறம் ஹெல்த், அப்புறம் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் அவங்களால பண்ண முடியாது. ஸோ இதில் டிஃபிஷியன்சியாக மாறுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் தி drought. So it's having 3 impacts: social, environmental, and then economical impacts are there. So that's all. The next news related to euthanasia. Euthanasia is in news because there's an application related to a person who is going to Europe and he or she will get euthanasia there. So அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு இன்னொருத்தர் அப்ளை பண்ணியிருக்கார். That's why it came in news. That is not important for your examination, whether euthanasia is allowed in India. Euthanasia means mercy killing. Under Article 21, right to life and personal liberty is there. So right to life அப்படின்றது, so if people have the right to life, if people don't have the right to death. There is no right to death. The Supreme Court நிறைய கேசஸ்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சூசைட் இஸ் நாட் அலோட் இன் இந்தியா. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி யூத்தனேஷியா அப்படின்றது லைக் who are in sick, அவங்களால இனிமேல் கோமா ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பெயின் அதிகமாக இருக்கும் பாடியில். ஸோ அவங்களால திரும்பி வர முடியாது அப்படின்றப்போ euthanasia can be claimed. So that is mercy killing. Euthanasia are 2 types: active, passive. ஸோ ஆக்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் ஒரு பர்சன் வந்து லைக் மெடிக்கல் சப்போர்ட்டோட இஸ் இன் லைஃப் பட் நோ யூஸ் ஆஃப் ஹேவிங் த சப்போர்ட் அப்படின்றப்போ, அவங்க ரீகெயின் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றப்போ அந்த மெடிக்கல் சப்போர்ட் எடுப்பாங்க. அது பேர் ஆக்டிவ். சாரி, ஸோ தே வில் பி இன்ஜெக்டட் they will be injected with medicines like poisoning. They will die. So passive அப்படின்னா மெடிக்கல் சப்போர்ட் எடுத்துருவாங்க. இப்போ a person is kept in a ventilator for a year, so ventilator charges will be very high. ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலியால் அதை சர்வே லைக் அவங்களுக்கு ஃபிஸ்கல் கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படின்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி தே வில் ரிக்வெஸ்ட் தி, ஸோ அவராலையும் திரும்ப வர முடியாது, ரீகெயின் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றப்போ he can be taken அந்த சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம், ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் இல்லைன்னா வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டை வந்து எடுத்தால் அதில் உயிரிழந்தார் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பாசிவ் யூத்தனேஷியா அப்படின்னு பேர். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ மெர்சி கில்லிங். ஸோ இது வந்து 2 விதத்தில் பண்ண முடியும். ஸோ இந்தியாவில் வெதர் இட் இஸ் அலோட் ஆர் நாட் அலோட் அப்படின்றது we have to discuss. In a lot of countries it was allowed. Netherlands is the first country to legalize euthanasia. US totally it was not allowed, but சில மாகாணங்கள்ல, ஒரிகான் போன்ற மாகாணங்கள் it was there. Englandல it was not there. It's equivalent to suicide. So lot of countries banned, lot of countries allowing this euthanasia practice. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அடிப்படையில் ரைட் டு லைஃப் இருக்கு, ரைட் டு டெத் கிடையாது. ஸோ இட் வாஸ் நாட் அலௌட் அண்டர் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் எனி, தெர் இஸ் நோ லா ஃபார் யூத்தனேஷியா, கிராண்டிங் யூத்தனேஷியா. ஸோ ஆக்டிவ் as well as passive is not allowed. But in Supreme Court there are a lot of cases happened. There is a well-known case, that is Aruna Shenba case. Aruna Shenba case, the case la Aruna Shenba is a victim. So actually she was suffering, அவரோட like kin நினைக்கிறேன், she like requested the Supreme Court to provide euthanasia, but Supreme Court refused to provide. Finally she died. ஸோ அதனால அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அதுக்கு பிறகு விசாரித்த பிறகு after the death of Aruna Shenba, ஸோ வாட் தே ஹேவ் டிசைடட், ஸோ இனிமேல் இது மாதிரியான ஒரு பெயின்ஃபுல் டெத்தை வந்து நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ வி வில் கிவ் சம்திங் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாசிவ் யூத்தனேஷியா.
It is not legalized. There is no legal support lang கிடையாது. There is Aruna Shanpa guidelines. The case Vishaka guidelines model same like this. Aruna Shanpa case அடிப்படையில் you can provide euthanasia, passive euthanasia, not active. So அது provide பண்றதுக்கு there is a consent from the family members. So India now, according to these guidelines, passive euthanasia is allowed, not active. So consent have to be given by the kin. Patients நினைவாயிருக்காங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ், இல்லைன்னா கின் கொடுக்கணும். இதில் 2 பேர் யாராச்சும் ஒரு ஆள் கொடுக்கணும். கொடுத்ததுக்கு பிறகு 3 member டாக்டர் கமிட்டி, three-member doctors committee have to give a report. It's a detailed report. அவங்களால இனிமே சர்வே ஆக முடியாது. No use of having giving health like life support கொடுக்கறதுல எந்த யூஸும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு தெளிவான ரிப்போர்ட்டை 3 doctors வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். அந்த 3 doctors கொடுக்குற ரிப்போர்ட் will go to the high court, the concerned high court. தமிழ்நாடு அப்படின்னா மெட்ராஸ் high court. The high court, at least 2 judges have to be there. So they have to decide whether to give passive euthanasia or not. So அதன் அடிப்படையில் you can get the passive euthanasia. So passive euthanasia is not legally like legally கொடுக்கப்படல in India, but it was allowed by the legal means I'm talking about law. Legal backup கிடையாது. There is no law. But Aruna Shanpa case guidelines அடிப்படையில் you can claim for, in the sense who are suffering, they can claim for the passive euthanasia. So that's all. The next news related to atalpensionyojana. It's the oldest one. 2015 it was launched. So it's for everyone who are working in the unorganized sector category. Atalpensionyojana, it was launched in the year 2015. So இது யார் வேணா அப்ளை பண்ணலாம். 18 to 60 years குள்ளாடி இருக்கணும். Sorry, 40 years. Yeah, 18 to 40 eligibility. Unorganized sectorல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் can apply for this. So government contribution இருக்கும் ஒரு 5 years, and then those who are contributing for this, they will get 60 years மேல they will get the pensioning time period க்கு பிறகு they will get monthly benefit of 1000 to 5000 according to their contribution for the entire life. Suppose அப்ளை பண்ணியிருக்கக்கூடிய பர்சன் இறந்தார் அப்படின்னா ஸ்பௌஸ் வில் கெட், இல்லைன்னா நாமினி. ஸ்பௌஸும் இறந்து போகும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நாமினி வில் பி கிவன் வித் த ஃபுல் அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி ஸ்கீம். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து பென்ஷன் ஃபண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி. ஸோ அப்புறம் இப்போ என்ன நியூஸ் அப்படின்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே வருது இந்த ஸ்கீம். ஸோ நியூஸ் எதனால் அப்படின்னா, இன்கம் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து இதில் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்றத அக்டோபர் 2022 கொண்டு வர போகிறாங்க. those who are in like unorganized work பண்ணலாம். So those who having not registered income but they are the taxpayers அப்படின்றப்போ they are not allowed to have this pension scheme. They can't invest here because it doesn't have tax relaxation trick. That's the reason. சரியா? So that's all. Black money வந்து rotate ஆகுது அப்படின்றது கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. That's why it came in news. So that's all. Then next news related to Criminal Procedure Identification Act 2022.
So Criminal Procedure Identification Act, recently it was as a bill. So investigator, who is investigating the case, that is the police. Investigate பண்றவங்க, they can collect the information without the permission of magistrate. So sample collection பண்ண முடியும். So fingerprints, footprints, our iris scan, retina, அப்புறம் signatures, handwriting, அப்புறம் photo, palm print, etc. So you can, so முன்னாடி இதை கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you need the magistrate permission. இப்போ there is a old 1920 act, criminal procedure, so it's a person identification of prisoners act 1920, it's a colonial act. ஸோ அது வந்து இப்போ கிடையாது. அது வந்து கன்விக்டட் உறுதியானா மட்டும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எடுக்க முடியும், மற்றபடி எடுக்கக்கூடாது. மேஜிஸ்ட்ரேட் பர்மிஷன் இஸ் மஸ்ட், லீகல் படி தான். இப்போ அதுக்கு முன்னாடியே கலெக்ட் பண்ண முடியும். தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் நியூ ஆக்ட். அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடிய பர்சன், அது நார்மல் போலீஸ்லேருந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரொவிஷன்ஸில். அந்த இதை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி, தட் இஸ் NCRB, நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ. ஸோ 75 இயர்ஸ் வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும். ஈவன் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ் எக்ஸெட்ரா, பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ், பிளட் கலெக்ஷன்ஸ், ஹேர், இந்த DNA ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸும் அவங்க கேதர் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் NCRB வந்து 75 இயர்ஸ் இதை சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இது கன்விக்டட் மட்டும் கிடையாது, convicted, then person with detention, preventive detention category. Preventive அப்படின்றப்போ லைக் வருமுன் காப்பதுக்காக தப்பே பண்ணாமல் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பர்சன், அண்ட் தென் சந்தேகப்படக்கூடிய பர்சன், சஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ அவங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே முன்னாடி கன்விக்டட் மட்டும்தான் கலெக்ட் பண்ண முடியும் வித் த பர்மிஷன் ஆஃப் மெஜிஸ்ட்ரேட். இப்போ இவங்க எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணலாம். ஈவன் மெஜிஸ்ட்ரேட் கேன் ஆர்டர். இப்போ இதுக்கு வந்து மெஜிஸ்ட்ரேட் சப்போர்ட் வேணும். கேஸில் சம்பந்தம் உடைய ஒரு பர்சன், தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ், கேன் ஆல்சோ அவரோட டேட்டாஸையும் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டர் போட முடியும். ஸோ தட்ஸ் அ ஃப்ளா. ஸோ யாரோட டேட்டாஸையும் மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டரோட கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்புறம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் இதெல்லாமே பண்ணலாம். முன்னாடி பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வேணும். ஸோ பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முன்னாடி 1 இயருக்கு மேலே பனிஷ்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மெஜிஸ்ட்ரேட் வந்து கலெக்ஷன்ஸ், மெஷர்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அளவு. மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஹைட் ரிலேட்டட். அது எதுக்கு அப்படின்னா கன்விக்டட் பர்சனுக்கும் இவங்களோட சஸ்பெக்ட் பர்சனுக்குமான ஹைட் வந்து ஈக்குவலைஸ்ட் ஆகுதா அப்படின்ற செக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அது வந்து இப்போது 1 இயருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தண்டனைகளுக்கும் தே கேன் பி கலெக்டட். அப்புறம் மெஜிஸ்ட்ரேட் ஐ ஹவ் டோல்ட், ஸோ டைரக்ஷன் எந்த பர்சனோட டேட்டாஸையும் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டரோட பண்ண முடியும். அண்ட் தென் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ரைட் டு ப்ரைவசி இஷ்யூ. ஸோ எனி பர்சன்ஸ் கேன் பி டார்கெட்டட். மாஸ் சர்வேலன்ஸ் பண்ண முடியும். பீப்புளோட மூமெண்ட், எங்கெங்கே மூமெண்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எடுக்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ வி பீப்புள் நோ தட் Article 20, that is Class 3, that is right against self incrimination. செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் அப்படின்னா எந்த ஒரு பர்சன் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட பர்சன், சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அரெஸ்ட் பண்ண பர்சனை கம்பல் பண்ண வைக்கக்கூடாது. அவன் தான் குற்றவாளி அப்படின்றத டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியாது. டேட்டாஸ் ரிலேட்டட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் அவனை வந்து நீங்கள் வந்து குற்றவாளி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் த எவிடன்ஸ் இஸ் அ எக்ஸப்ஷன் இஸ் தேர், த எவிடன்ஸ் லைக் அவங்க ஹோமில், ஆஃபீஸஸில், பெர்மிசஸில் இருந்து தே ஹாவ் டேக்கன் எவிடன்சஸ், இல்லைனா மர்டர் பண்ண அந்த டூல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க, வெப்பன்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா தென் செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் வந்து பண்ணலாம். மற்றபடி எந்த கேஸ்லையும் செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதன் அடிப்படையில் திஸ் லா இஸ் அகெயின்ஸ்ட்.
அப்படின்றத இந்த ஆர்டிக்கிளோட எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ just go in balance with this article. சரியா? So that's all. Then the next news and the final one. So again the 11 Ramsar sites. So 64ல இருந்து திருப்பியும் 11 ஆட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 57ல இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 64 ஆயிடுச்சு. இப்போ 75 வந்துருச்சு ஆகஸ்ட் 15க்கு முன்னாடி. So they have targeted it. So finally 75 Independence Day celebrate பண்ணும்போது கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது we have 75 Ramsar sites also. அதில் உங்களுக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் இந்த வாட்டி கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னா லாட் ஆஃப் சைட்ஸ் were given from தமிழ்நாடு ரீசன்ட்லி ஆல்சோ. இப்போவும் கொடுத்துருக்காங்க. சுசீந்திரம், தேரூர், அந்த லேக்கா, யா, அப்புறம் வடுவூர் பேர்ட் சாங்சுவரி, காஞ்சிரம் குளம் பேர்ட் சாங்சுவரி தமிழ்நாடு, இதெல்லாமே தமிழ்நாடு. அப்புறம் சித்திரங்குடி பேர்ட் சாங்சுவரி தமிழ்நாடு. அப்புறம் ஒடிசால இருந்து 2, தட் இஸ் தம்பரா லேக் ஒடிசா. அப்புறம் ஹிராக்குட் டேம், யூ பீப்புள் நோ இட்ஸ் அ ரிசர்வாயர், இட்ஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் ஒன் ஒடிசாவில். இட்ஸ் அ பேர்ட்ஸ் அதிகமாக வரக்கூடிய பகுதி. அனுஸ்பா லேக், இட் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஒடிசா, 3 sites ஃப்ரம் ஒடிசா. அப்புறம் யஷ்வந்த் சாகர் ஃப்ரம் மத்திய பிரதேஷ். அப்புறம் தானேல க்ரீக், தட் இஸ் தானே க்ரீக் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா. அப்புறம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் 2 places, ஹக்யம், அப்புறம் ஷால்பாங். ஸோ லைக் வெட்லேண்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த பிளேசஸ் were given. No need to study. ரொம்ப 75 வந்துருச்சு, எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் those who are writing for the State Public Service Commission exam, they have to remember the Ramsar sites from the Tamil Nadu. So that's all. So that's all about today's current affairs. So today's up to 15. So today's we will cover on tomorrow. So that's all. Now we will see the MCQ. So question number 1. Recently global employment trends for youth 2022 report was released by which of the following organization? Statement number, so first option is World Economic Forum, second option is World Bank, International Labour Organization, then International Monetary Fund. So next question. Consider the following statements regarding gold exchange traded fund. So statement number 1, gold ETF are passive investment instruments that are based on gold prices. Statement number 2, one gold ETF unit is equivalent to 1 gram of gold and does not need to be backed by physical gold. So which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither.
The next question. Question number. Which of the following statements are correct related to SMILE? So statement number 1, support the marginalized individuals for livelihood and enterprises is the initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Statement number 2, SMILE scheme is a central sector scheme for comprehensive rehabilitation of slum dwellers. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. The next question. Consider the following statements regarding mangrove forest. Statement number 1, Sundarbans is in West Bengal are the largest mangrove forest regions in the world. Statement number 2, mangroves produce special roots called pneumatophores for breathing. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. The next question. With reference to the International Labour Organization, consider the following statement. Statement number 1, it was created in 1919 as a part of Treaty of Versailles. Statement number 2, in 1946, ILO became the specialized agency of United Nations. Which of the statements given above is are not correct? These are not correct. Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. So now we will see the answers. So question number 1, answer is C, International Labour Organization. Third is the answer. Question number 2, answer is A, one only. So question number 3, answer is A, one only. Question number 4, answer is C, both. Question number 5, answer is D. So now we will see the main answer writing question. Do you agree that the Indian economy is experiencing low quality employment? Give reasons in support of your answer.
Do you agree that the Indian economy is experiencing low quality employment? Give reasons in support of your answer. So write and send to me. So that's all. Thanks a lot for joining with us.